হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? হ্যালো। Yes, ma'am. অলরাইট। ওকে, আর 3 মিনিটস আছে। 3 মিনিটস পর স্টার্ট করছি। ওকে, অলরাইট। আজকে হচ্ছে আমরা পড়ব কিভাবে প্রফেশনালি আপনারা কোনো কাজ যদি নিতে না চান, ডিফারেন্ট সিনারিও হতে পারে, ডিফারেন্ট কনটেক্সটে যদি কোনো কারণে আপনারা কাজ নিতে না চান, আপনারা প্রফেশনালি কিভাবে হচ্ছে ক্লায়েন্টকে মানা করবেন, সেটা হচ্ছে আমরা আজকে প্র্যাকটিস করব বা শিখব। আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Yes. অলরাইট। এখন এখানে বিভিন্ন ধরনের সিনারিও দেওয়া আছে, প্রায় 10 থেকে 12টা সিনারিও। সাধারণত এই ধরনের সিনারিও গুলোই হয়ে থাকে। তো যখন হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের বাজেট আর সাথে ক্লায়েন্টের হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে মানা করবেন? ডিরেক্ট নো বলাটা হচ্ছে অনেক সময় ক্লায়েন্টরা এটাকে একটা নেগেটিভ ওয়েতে নেয়। সো ইন দিস কেস হোয়াট শুড ইউ ডু? So you can say the things like this. So I want someone to read this out loud. Miss, sorry to say, I can't see the screen. Mm. Others, can you see the screen or no? Yes, ma'am. We can see the Yeah. screen. Yes. Okay, I think I put something to do with your. Maybe I'm using mobile, that's why maybe, Miss. I don't know. No, Fix it's your display layout, please, Fazia Khanum. Then you will see screen. Mhm. Fix your layout, please. Okay. Anyways, Hassan, why don't you try it first? Just to read it out loud and professionally. Sorry. I meant এই যে এখানে যেটা লেখা, থ্যাংক ইউ থেকে ফার্দার পর্যন্ত, আই ওয়ান্ট সামওয়ান টু রিড ইট আউট লাউড।
যখন হচ্ছে ক্লায়েন্টের সাথে আপনার বাজেটের মিলবে না, সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে ক্লায়েন্টকে মানা করবেন? এটা হচ্ছে আপনি চাইলে এইভাবে মানা করতে পারেন। So I want someone to read it. Okay, so can I read this here? This one? Yes, you can. Okay, maybe thank you for considering this line or not. Yes, yes, yes. From thank you থেকে হচ্ছে discuss further পর্যন্ত। জি। Okay. Thank you for considering me for your project. I believe in delivering high quality work, and I to ensure that I can provide the best result possible. I would require a budget that aligns with the scope and depth of the project. Please feel free to reach out if you are able to adjust the budget, and I would be happy to discuss further. ওকে, সো এখানে হচ্ছে আপনি প্রফেশনালি আপনার ক্লায়েন্টকে বললেন যে তার বাজেটের সাথে আপনি এগ্রি করতে পারছেন না, বা তার যে বাজেট সেটা আপনার চার্জের সাথে মানে ইভেন আফটার নেগোসিয়েশন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নেগোসিয়েশনের পরেও যদি না হয় আপনার কোনোভাবেই, তখন হচ্ছে আপনারা এভাবে বলতে পারেন। দিস ইজ আ প্রফেশনাল অ্যান্ড বিজনেস ওয়ে টু সে দিস থিং। ওকে হাসান, টাইম কনস্ট্রেন্ট এটাও বলতে পারেন আপনি, এটাও হচ্ছে একটু just read out Okay. loud. Okay, I truly appreciate your interest in my service. However, I am currently at capacity with my existing com- commitments, commitments, and would not be able to meet your project's timeline without compromising on quality. Please keep me in a mind for please keep me in mind for future projects, and do not hesitate to contact me if your deadline become if your deadline becomes more flexible. Ma'am. এখন অনেক সময় এমন হতে পারে যে ক্লায়েন্ট হচ্ছে আপনাকে কোনো কাজ দিল, কিন্তু একটা বড় কাজ, বাট সে টাইম দিচ্ছে আপনাকে 3 দিন, 3 ওয়ার্কিং ডেজ। আপনি এটা করতে পারবেন না 3 ওয়ার্কিং ডেজে, ইটস নট পসিবল, কারণ আপনাদের আরো কাজ থাকবে, আরো প্রজেক্ট থাকবে। সো ইন দিস কেস হাউ শুড ইউ অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড হাউ ক্যান ইউ সে নো? সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান টেল দেম দ্যাট you can are not able to do this. Okay, any question? Yeah, ma'am, this is the text version maybe. No, you can say it verbally as well if you want to in the interview, because you see the interview happens when everything is finalized, but sometimes interview happens before the things get finalized, so you can say it like this, that Mm-hmm. thing. Okay, Got it. you can use it in the text, or you can use it in a verbal or in an interview. Okay, then comes the client appears suspicious. কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আপনারা পাবেন যে যাদের আপনার দেখতে পারেন, দেখবেন যে কথাবার্তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই, তারপর ইনস্ট্রাকশন ঠিক মতো দিচ্ছে না। ইন দোজ কেসেস ইটস বেটার, আপনি যদি মানে কনফিডেন্ট ফিল না করেন রিগার্ডিং ইয়োর ক্লায়েন্ট, আপনি কিভাবে মানা করবেন? সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা এভাবে হচ্ছে মানা করতে পারেন। আপনি তখন ক্লায়েন্টকে বলতে পারেন না যে ইউ আর সাসপিশিয়াস অর সামথিং, আই এম নট, আর আপনি কমপ্লিটলি তাকে গোস্টিংও করতে পারেন না, দ্যাটস রুড অ্যাজ ওয়েল। জাস্ট বি প্রফেশনাল অ্যান্ড জাস্ট সে দ্যাট ইউ ক্যান নট টেক দ্য ওয়ার্ক। সো হাউ উইল ইউ সে ইট? Let's try. Okay, Jumiruddin, can you read this Yes, thing? ma'am. Sure, ma'am. Okay. Thank you for reaching out. After carefully reviewing your proposal, I believe that our working styles may not be perfect match. It's important to me to ensure a collaborative and transparent process, and I am not fully confident this can be achieved at this time. I wish you the best of luck with your project. Good. Any question? Custom brand, I think.
If it's not, then comes if the client is rude. Okay, Jumuruddin, just Yes, ma'am. read this. Okay, ma'am. I value respectful and professional communication in all my client interaction. I feel that this partnership may not align with those values at this time. If you have any concerns about working together, feel free to address them and we can see if we can find common ground. Okay, so this is how আপনার ক্লায়েন্ট যদি কখনো হচ্ছে First day of আপ- আপনার হুম, visit. okay, I made it. ওকে, আপনার ক্লায়েন্ট যদি রুড হয় এবং আপনার সাথে ডিসরেসপেক্টফুল বিহেভ করে, ডোন্ট you should be always professional. You cannot be disrespectful, but you can always say no, and you can be strict with your words, and this is how you should say things. Okay, but do not use any kind of vulgar words or any kind of swearing words, because platforms sometimes count these things. And as I said yesterday, সবসময় মার্কেট প্লেসরা হচ্ছে একটু ক্লায়েন্টের দিকে বেশি ফেভার করে রাদার দ্যান ফ্রিল্যান্সার। তো দেখা যেতে পারে যে যদি আপনাদের টেক্সট বেস কমিউনিকেশন হয় অর সামথিং, সেক্ষেত্রে ট্রাই করবেন সেফ থাকার, কিন্তু ডোন্ট বি ভেরি ডোন্ট বি গালিবল। গালিবল অ্যাজ ইন আপনারা মানে ক্লায়েন্ট যা বলছে ক্লায়েন্ট ওইটাই মেনে নেবেন, জিনিসটা এরকম না। ক্লায়েন্ট যদি আপনার সাথে ডিসরেসপেক্টফুল হয়, অলওয়েজ টেক ইউর স্ট্যান্ড, বাট টেক ইউর স্ট্যান্ড ইন আ প্রফেশনাল ওয়ে। ওকে, দেন কামস ল্যাক অফ ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশনস। এটা খুব কমন, কারণ অনেকেই হচ্ছে আপনারা ক্লায়েন্ট পাবেন যাদের হচ্ছে তেমন একটা আইডিয়াই নাই যে কি হচ্ছে, অর ঠিক মতো ইনস্ট্রাকশন দিতে পারছে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি আপনার কাছে মনে হয় যে ক্লায়েন্ট, আপনি ক্লারিফিকেশন চাওয়ার পরেও ক্লায়েন্ট আপনার সাথে ঠিকঠাক মতো, এরপরেও আপনাকে ঠিক মতো কি বলে ওটাকে, ডিটেলসে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারছে না বা ক্লিয়ার না, আমি বলবো আপনাদেরকে ওই কাজটা না নিতে। কারণ এই ক্লায়েন্টগুলোই পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে ঝামেলা করে, আবার বলে এটা চেঞ্জ করে দাও, এটা মডিফাই করে দাও। সো ইটস নট ওয়ার্থ ইট, it's not worthy of your time, and it's not worthy of money as well. So how to say no to this kind of people? Let me call someone. Anyone's interested to read this? Okay, go ahead. Ahmed Sharif, please. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. জি ম্যাম, আমি করছি। Yes, sure. এখানে একটা আইকন আসছে সামনে, আমার একটু সমস্যা হচ্ছে। I don't know. Icon. Let me check. এটা সম্ভবত মানে আমার স্ক্রিন থেকে আসছে। Wait. স্ক্রিন করতে পারছি না। জি ম্যাম, জি ম্যাম, এবার হবে। Okay. Thank you for reaching out to deliver the quality and results you expect. Clear and detailed instructions are essential. Currently, I am unable to proceed with the information provided. Should you have more clarity on the specifics of your project, I would be keen to reevaluate and discuss how I can assist. Yes, good. So this is how you can tell them that you are not interested, or in some cases you can say that you are not willing to take this project. কারণ তাদের instruction clear না, and it is very essential to have the detailed instruction and a straightforward instruction, তাই না?
এরপর হচ্ছে suppose project mismatch, which is the project is outside of your area of expertise. What will you do? Okay. Hassan raised hand. Okay. Can you read this from Which here? slide, ma'am? From Scenario, maybe? here. Oh, okay. Scenario is the project is outside of your area of expertise. তার মানে হচ্ছে আপনি যেটার কাজ করেন তার বাইরে হচ্ছে প্রজেক্টের কাজ। সো সেই ক্ষেত্রে আপনি না Okay, ma'am. কিভাবে করবেন? Ma'am, can you little bit zoom, please? Yes, sure. এখানে জুমের is it okay? Okay. Yeah. Okay. And thank you for considering me for your project. After reviewing the details, I believe that my expertise is not best suited for the specific skill required in this project. I am committed to providing exponential results, and in this case, I would recommend seeking someone with specialized knowledge in this area. Please do keep me in mind for future projects that align more closely with my expertise. Yeah, good. See, okay, this is providing exceptional results. You said exponential, it's exceptional, okay? So, যখন হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে এমন কোনো কাজ দিবে যেটার হচ্ছে গিয়ে even after clarifying, যখন আপনি দেখবেন যে এটা আপনার এক্সপার্টিস বা আপনার স্কিলের বাইরে, তখন আপনি হচ্ছে কিভাবে মানা করবেন, তখন আপনি এভাবে হচ্ছে মানা করতে পারেন। ওকে, দেন আন্ডারএস্টিমেটেড প্রজেক্ট স্কোপ। ওকে, আন্ডারএস্টিমেটেড প্রজেক্ট স্কোপ মানে হচ্ছে আপনাকে যেটা তারা বলেছে বা যেটা আপনার সাথে ডিসকাস করেছে, যে কমপ্লেক্সিটি বা যে স্কোপ আপনার সাথে বা রিকোয়ারমেন্টস আপনার সাথে হচ্ছে গিয়ে ডিসক্রাইব করেছে, ডিসকাস করেছে, কিন্তু তার থেকে বেশি হচ্ছে আপনি দেখছেন যে কাজের সময় যে তারা অন্য কিছু যাচ্ছে, আরো অ্যাডিশনাল কাজ দিতে যাচ্ছে, যেটা আপনার সাথে তারা ডিসকাস করেনি, আপনার কন্ট্রাক্টেও ছিল না। সেই ক্ষেত্রে আপনি চাচ্ছেন না, বা আপনি মানা করার পরেও হচ্ছে, বা আপনি জিনিসটা ইস্যুটা আপনি অ্যাড্রেস করলেন, তারপরেও যদি দেখেন যে না, দে আর নট টেকিং ইউ সিরিয়াসলি, you should approach like this and you should say no like this. Okay, so who wants to read? Okay, Priyanka Rosario. আপনি হচ্ছে আই অ্যাপ্রিশিয়েট থেকে সলিউশনস পর্যন্ত পড়বেন। ওকে ম্যাম। ম্যাম আমাকে কি শোনা যাচ্ছে প্রপারলি? Yes. ওকে, ক্যান আই স্টার্ট? Yes, sure. I appreciate your interested I appreciate your interest in working with me. Upon further examination of the project details, it seems the scope is more extensive than anticipated to anticipated মানে হচ্ছে যেটা আপনারা ইনিশিয়ালি যেটা আমরা ভেবে রাখি, ওটাকে হচ্ছে গিয়ে মানে যেটা ওটাকে অ্যান্টিসিপেটেড বলা হচ্ছে, যে যেটা আগে ডিসকাস করা হয়েছিল সেটা না। ওকে, অ্যান্টিসিপেটেড। ওকে, গো অ্যাহেড। anticipated to deliver the desired outcomes. Additional resource and time would be needed. Should you wish to revisit the scope and possibly adjust the project requirements, I would be happy to discuss potential solutions. Okay, good. So this is how you should say no or you are not interested. Okay. Okay, ma'am. All right. Then comes ethical concerns. এখন ethical concerns বলতে হচ্ছে অনেক সময় এমন হয় যে আপনাকে এমন একটা কাজ দিতে চাচ্ছে বা দিল যেটা আপনি করবেন না, মানে সবারই একটা ওয়ার্ক এথিক্স থাকে। সবার স্পেশালি যারা হচ্ছে প্র্যাকটিসিং মুসলিম, তাদের একটা কিছু পার্টিকুলার ওয়ার্ক এথিক্স থাকে যে দে উইল নট ডু দিস কাইন্ড অফ থিংস। সো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনারা কি করতে পারেন? আপনারা কাজটা হয়তো নিতে চাচ্ছেন না, কারণ হচ্ছে সেটা আপনার প্রফেশনাল এথিক্সের সাথে যাচ্ছে না, অথবা আপনার কালচারাল এথিক্সের সাথে যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আপনি মানা কিভাবে করবেন? যখন এথিক্যাল কনসার্ন আসছে, তখন হচ্ছে এভাবে হচ্ছে আপনারা নো বলতে পারেন।
Anyone? Please raise your hand who wants to read. Okay, Hassan. Anyone else? You guys already read actually. Okay, Fatima Talib. Start from thank you to the opportunity. যারা হ্যান্ড রেজ করে রেখেছেন হ্যান্ড রেজ করে রাখেন, লোয়ার করতে হবে না। I will call you. Fatima Talib, can you hear? I can't hear her. Okay, never mind. Okay, let's go with Nuri Alo Manik. From thank you for এখান থেকে তো ম্যাম Yes, thank you for the opportunity. এখান থেকে। Thank you for the opportunity to work together. However, after considering the project's nature, I feel it doesn't align with my personal values and professionals ethics. I believe in maintaining uh, Integrity. integrity in all my work, and as such, I must respectfully Decline. decline this opportunity. Okay. All right. Any questions so far? এগুলো হচ্ছে সবই টেমপ্লেট। You guys can use this or you guys can create your own template. It's up to you. But এখানে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে প্রফেশনালি কিভাবে না করতে হয়, কিভাবে ডিক্লাইন করতে হয় একটা প্রজেক্ট, সেটা হচ্ছে কি মানে টেমপ্লেট দিয়ে দিয়েছি। যারা বিগিনার তারা হচ্ছে এভাবে ব্যবহার করতে পারেন, কারণ ডিরেক্ট নো বলা অর ডিরেক্টলি হচ্ছে একটা জিনিস ডিক্লাইন করে দেওয়া ইজ নট আ প্রফেশনাল থিং। সো দ্যাট আপনারা যদি এটা কাস্টমাইজ করে আপনাদের মতো করে কোনো কিছু একটা ক্রিয়েট করে বলতে চান, ইটস আপ টু ইউ। ওকে, then the next one is what overly controlling client. Okay, যখন আপনি কাজ করবেন, যখন আপনার সাথে ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দিয়ে দিয়েছে and you know what to do, বাট আপনার ক্লায়েন্ট দেখা যাচ্ছে আপনাকে বারবার বদার করছে, আপনাকে মানে ওভার কন্ট্রোল যেটাকে বলে সেটা করার যদি ট্রাই করে, সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে হচ্ছে মানে না করবেন বা মানা করবেন, এটা হচ্ছে আপনারা এভাবে অ্যাপ্রোচ করে করতে পারেন। ওকে, লেটস গো উইথ দ্য জমিরউদ্দিন। Okay, ma'am. Hmm. I truly value a collaborative approach to ensure the best outcomes for my clients. It seems that our working styles may differ in this regard. I believe that a degree of creative freedom is crucial to achieving outstanding results, and this project might require a different approach that may not align with my process. Wishing you success with your project. Great. So this is another way to say no professionally. Okay, multiple revisions or unrealistic expectations, এটাও খুব কমন। এটা আপনাদেরকে হচ্ছে ক্লায়েন্টের পাবেন আপনার এই ধরনের, যে যারা বারবার রিভিশন এটা বলবে সেটা বলবে, বাট যখন আপনারা কথা বলবেন ক্লারিফিকেশনের টাইম যখন থাকবে, ওই টাইমেই আপনারা কথা বলে নেবেন যে আপনারা কতদিনের জন্য হচ্ছে রিভিশন রাখবেন, কি কি। তো এরপরও যদি তারা মানে আরো কিছু এক্সপেক্ট করে আপনার থেকে, সেক্ষেত্রে obviously you will not do it, and even if you do it you will charge something, right? Will not do it for free. So how to say no, or how to tell them that you want to charge. So this is how you should say. Someone let's go with Fatima Talib, আপনার
sound or audio, whatever that is, এটা কি ঠিক হয়েছে? I can see your mic is unmuted, but we cannot hear you. Okay, never mind. Let's go with Hassan again. Which line, ma'am? From thank you for reaching out to Better Fit. Okay, so thank you for reaching out. I am, ma'am, it's I am or I am? I Aim, maybe? aim. I aim. Okay, Yes, so I yeah, I aim to exceed expectation, right? expectations. Yes, Yeah, expectation expectations. by ensuring clarity and alignment from the start. However, given the current expectation regarding revision and the deliverables, I feel it may too challenging to meet those standards without affecting quality. And perhaps we could discuss a more feasible approach, or I can recommend others professionals who might be a better fit. Okay. So এটা দেখে আপনারা কি বুঝলেন? মানে এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি এটা বুঝাতে চাইলেন যে আপনি হয় তারা আপনার সাথে একটা সলিউশনে আসুক, otherwise you will suggest someone else or recommend someone else to do it, but you are not going to do it. Okay. একটু Mm, ভার্বগুলো মনে হয় একটু ক্রিটিক্যাল ছিল আর কি। because it's a professional way to say, কারণ আপনি যদি সিম্পলি নো বলে দেন তখন ওইটা হচ্ছে আপনার একটা ওটা প্রফেশনাল হয় না। বা ধরেন আপনি যদি একদম নর্মালি বলেন যে আই এম সো সরি আই ক্যানট ডু ইট, sometimes your client might think it's they are rude. তো ওদের স্পেশালি ওয়েস্টার্ন ক্লায়েন্টদের এই ধরনের একটা ধারণা থাকে। সো বিকজ অফ দিস আপনাদের হচ্ছে এই বিজনেস ওয়ার্ডস গুলা হচ্ছে গিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এটা শুধুমাত্র যে আপনি এটা আপনারা আপনাদের অফিস বা নর্মাল কর্পোরেট লাইফেও ব্যবহার করতে পারেন। আই know that you guys might have encountered this kind of things. তো সেক্ষেত্রেও কাউকে ডিরেক্ট নো বলার থেকে আমার মনে হয় হাম্বলি or in a good way মানা করে দেওয়া হচ্ছে better in a professional way, so they cannot just give you a bad review or something like this. Got it. But if you think the verbs are too much or something, you always can customize it on your own way. This is just a template. You don't have to exactly follow it. You can be creative on your own way, but try to be use or try to say something similar like this. Okay, যাতে করে হচ্ছে আপনার প্রফেশনালিজমও থাকে, আবার আপনার যে আপনি যে স্ট্রিক্টলি না বলছেন সেটাও যেন মানে রিফ্লেক্ট হয়, বোথ। That's it. Okay, let's next is client requests work beyond agreed scope without compensation. Okay, এটা হচ্ছে গিয়ে আরেকটা কমন সমস্যা। এটা খুব হয়। আপনাকে হচ্ছে অনেক ধরনের কাজ দিবে, কিন্তু তারা আপনাকে অ্যাডিশনাল কোনো বাজেটের দিবে না। তারা অ্যাডিশনাল বাজেট অ্যাডিশনাল কোনো চার্জ আপনাকে দিবে না, কিন্তু তারা আপনাকে হচ্ছে ছোটখাটো না, এই যে যখন মেজর কোনো কাজ দিবে ছোট ছোট কিছু জিনিস থাকে যেগুলো কনসিডার করা যায়। বাট ইফ সামওয়ান ইজ আস্কিং ফর ইউ টু রাইট, মানে আপনার সাথে ডিসকাস করলো না, কিন্তু হচ্ছে গিয়ে বললো অনেক বড় কোনো কাজ, মেজর কোনো টাস্ক দিয়ে দিল, and they don't even want to compensate you, that then how should you say no? This is how. Okay, let's go with Ahmed Sharif. Jim. Okay, you will start from thank you to the accordingly. Okay, ma'am. Thank you for your enthusiasm. একটু বড় করলে ভালো হতো। Wait, let me zoom out. One sec. জি ঠিক আছে, no, wait, বেশি বেশি এবার ঠিক আছে। Okay, go ahead. Thank you for your enthusiasm regarding our project. To maintain the quality and integrity of the work, any task beyond our original agreement should be discussed and accommodated
with an adjustment in project terms. Please let me know if you are open to revisiting the scope and budget, and I would be happy to proceed accordingly. ওকে, এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা পড়লাম কারো কোনোটাতে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে, কোনো ওয়ার্ড বুঝতে বা কোনো মানে কনটেক্সট বুঝতে কি আপনাদের অসুবিধা হয়েছে? ম্যাম কনটেক্সটটা বুঝছি, বাট হচ্ছে কিছু কিছু ওয়ার্ডের মিনিংটা একটু আচ্ছা, মানে কোন কোন বুঝে ওয়ার্ড উঠতে পারিনি। যদি আপনি ইনস্ট্যান্টলি একটু বলতেন, which one? ম্যাম যখন আমরা এটা ইয়ে করি, আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা ইয়ে করে ট্রাই করবো আর কি। এখন তো আচ্ছা, এতগুলো ইয়ে করা পসিবল না। that's true. Okay. Then comes the unclear terms of payment or payment details. This is very important. Okay, guys, this is really very important. যখন কথা হবে আপনাদের, always be clear on the terms and conditions and the payment method and your milestones. গতকালকে আমরা মাইলস্টোন কেমনে কিভাবে করতে হয় এগুলো দেখেছি। এই জিনিসগুলো নিয়ে খুব সবসময় ক্লিয়ার থাকবেন। যদি না থাকেন তখন হচ্ছে গিয়ে ক্লায়েন্ট হচ্ছে ঝামেলা করা শুরু করবে। সেক্ষেত্রে আপনি যদি আর কাজটা করতে না চান তখন হচ্ছে আপনাকে নো বলতে হবে। কিভাবে বলবেন সেটাই হচ্ছে এখানে লেখা আছে। লেটস গো উইথ অনিক জাহিদ। Okay, ma'am. I appreciate your interest in my service. However, it's crucial to have clear upfront terms regarding payment to ensure a successful partnership. At this time, the terms are somewhat vague, which makes it difficult for me to proceed. If you can provide further clarity or conform to a more standard agreement, I would be glad to consider moving forward. Okay. So this is how you should say no when the payment terms are not clear and you don't want to continue anymore. And sometimes it's better হচ্ছে আর কন্টিনিউই না করা, কারণ হলো দেখা যাচ্ছে যে আপনার সাথে ক্লায়েন্টের কি বলে মানে আপনি দেখছেন যে সে ঝামেলা করছে, সেক্ষেত্রে আপনি রিস্ক নিয়ে আপনার যদি মনে হয় আপনার গাট ফিলিং যেটা বলে, আপনি হচ্ছে যদি মনে হয় যে না ইটস বেটার, ইটস ওয়াইজ টু নট কন্টিনিউ, আপনারা হচ্ছে সেটা এভাবে প্রফেশনালি সুন্দর করে মানা করে দিতে পারেন। Ma'am, ওকে, upfront, এটা কি term? upfront as term. in advance payment. Upfront terms are upfront মানে হচ্ছে অ্যাডভান্স। ধরেন কাজ শুরু করার আগে, গতকালকে বলেছিলাম আমি, কাজ শুরু করার আগে অলওয়েজ আপনারা হচ্ছে যদি বিগ প্রজেক্ট থাকে, ধরেন যেটা করতে আপনাদের অ্যাটলিস্ট 7 to 15 ওয়ার্কিং ডেজ লাগবে, সেক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে মাইলস্টোন ক্রিয়েট করে নেবেন আপনাদের মতো। বাজেট যে পেমেন্টের যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হচ্ছে ধরেন আপনারা ফার্স্ট মাইলস্টোনে বা ফার্স্ট ফেজের একটা ডেলিভারেবল দিলেন, সেখানে আপনি 25% অফ দ্য পেমেন্ট, এরপরে 25 আবার সেকেন্ড ফেজে আবার 25%, এভাবে হচ্ছে কি করতে পারেন। আর আপফ্রন্ট পেমেন্ট হচ্ছে আপনি 20% হোল প্রজেক্টের থেকে 20% আপনি আপফ্রন্ট পেমেন্ট হচ্ছে ক্লায়েন্টকে বলবেন যে আমি কাজটা নিব এন্ড আমাকে 20% আপফ্রন্ট পেমেন্ট দিতে হবে, দেন মাইলস্টোন গুলো এভাবে হবে। এগুলো হচ্ছে কেস স্টাডিতে দেওয়া আছে, গতকালকে ক্লাসেও মেবি আমি যখন টেমপ্লেট দিয়েছিলাম ওখানেও ছিল, বাট আপনারা কেস স্টাডিতে হচ্ছে ক্লিয়ারলি পাবেন যে কিভাবে মাইলস্টোন নিয়ে কথা বলতে হয় ইন আ কনভারসেশন। ওকে, Yes, ma'am. Thank you. আপফ্রন্ট ইজ বেসিক্যালি অ্যাডভান্স, বাট আমরা প্রফেশনাল বা বিজনেস ডিলের ক্ষেত্রে আসলে অ্যাডভান্স কথাটা ইউজ করি না, আমরা হচ্ছে গিয়ে আমরা আপফ্রন্ট ব্যবহার করি। ওকে, লেটস কাম উইথ ইনকম্প্যাটিবল ওয়ার্কিং স্কেডিউল। এটাও হতে পারে, অনেকের ক্ষেত্রে হয় অনেকের ক্ষেত্রে হয় না। ম্যাম আপনি কি মিউট কিনা?
আমি তো মানে কনফিউশন পড়ে গেছি। Oh, হ্যাঁ, I was muted, sorry. একটা সেকেন্ড। ওকে, কোথায় ছিলাম আমি? এই যে ইনকম্পিটেবল ওয়ার্কিং স্কেডিউল, এটা সাধারণত হয় না, ইটস আ ভেরি রেয়ার থিং যে আপনার এই ধরনের হচ্ছে, কারণ সাধারণত ফ্রিল্যান্সাররা অ্যাডজাস্ট আসলে করেই নেয়। বাট ইফ ইউ থিঙ্ক যে না, আপনি হচ্ছে না, আপনার আরো প্রজেক্ট আছে বা আপনার কাজ আছে, সেক্ষেত্রে আপনি না কিভাবে করবেন? সো লেটস কল Priyanka Rosario. Can you start from thank you to the reach out to again? Okay, ma'am. Thank you for your proposal. Unfortunately, the timeline and scheduling outlined for this project conflict with my current commitment. Commitments. Current commitments. তার মানে আপনার কারেন্ট কমিটমেন্টস মানে হচ্ছে আপনার কমিটমেন্টের বাংলা কি? কমিটমেন্টের কথা দেওয়া বা হচ্ছে একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু এক্ষেত্রে হচ্ছে মানে কমিটমেন্ট দিয়ে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যে আপনার আরো কিছু কাজ আছে। কারেন্ট কমিটমেন্টস মানে আপনি আরো কিছু কাজের জন্য হ্যাঁ বলে রেখেছেন, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ম্যাম আমি শুরুতে থেকে বলবো? হ্যাঁ, প্লিজ। Thank you for your proposal. Unfortunately, the timeline and scheduling outlined for this project conflict with my current commitments. Maintaining a balance to deliver top quality work is important to me, and I would not want to compromise on that. Should the schedule become more flexible, please feel free to reach out again. All right. Okay, any question? No, ma'am. Okay. ম্যাম, ইনকম্পিটেবল যেটা ওয়ার্ড আছে এটা মিনিংটা একটু বলুন। ইনকম্পিটেবল মানে হচ্ছে ম্যাচ না হওয়া। আচ্ছা, ক্লায়েন্টের সাথে ম্যাচ না হওয়া। আপনার ওয়ার্কিং স্কেডিউলের সাথে হচ্ছে কি আপনার ক্লায়েন্টের যেই ধরেন ক্লায়েন্ট যে রিকোয়ারমেন্ট দিচ্ছে বা ক্লায়েন্টের যে পরিমাণ টাইম লাগবে বা যেই ক্লায়েন্টের যে স্কেডিউল রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেটা আপনার অ্যাভেলেবিলিটির সাথে ম্যাচ হচ্ছে না। তো মিসম্যাচড হওয়াটাকে হচ্ছে ইনকম্পিটেবল বলে। যে এটা ম্যাম কনফ্লিক্ট এটার মানে কি? এটার অর্থটা বুঝতে কনফ্লিক্ট পারিনি। মানে হচ্ছে সংঘর্ষ হওয়া। বাট এই আরো যদি সহজভাবে বলি যে এটা আপনার বর্তমান যে কাজগুলো আছে সেটার সাথে হচ্ছে গিয়ে আপনার একই টাইমে পড়ে যাচ্ছে, কনফ্লিক্ট করছে। ওকে ম্যাম। একই টাইমে দুইটা জিনিস পড়ে যাচ্ছে মানে হচ্ছে কনফ্লিক্ট করছে। তো এই ক্ষেত্রে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন, বাট কনফ্লিক্টের বাংলা হচ্ছে সংঘর্ষ। ওকে ম্যাম। ওকে, এরপর হচ্ছে হাই রিস্ক প্রজেক্ট। ওকে, দ্য প্রজেক্ট ইনভলভস হাই রিস্ক অর আনরিয়ালিস্টিক প্রমিসেস। ওকে, let's go with okay, hand raise করা আছে। Okay, Jamiruddin, go ahead. From I appreciate to the feedback issues, sorry guidance, I'm so sorry, I appreciate থেকে guidance পর্যন্ত আসবেন। Okay, ma'am, can you hear me? Yes, I can. Okay, I appreciate you considering me for this project. Upon reviewing the project details, I have identified some elements that may present significant risks or require promises that are difficult to fulfill. It's crucial to approach any project with a viable and realistic plan, and I would recommend researching some aspects before processing. Please let me know if you would like any further guidance. Okay, Ma'am. any question? Yes, ma'am. I would recommend researching some aspects. Reassessing মানে হচ্ছে অ্যাসেস করা মানে হচ্ছে মূল্যায়ন করা। অ্যাসেস ইভ্যালুয়েট সেম জিনিস। তো রিঅ্যাসেসিং মানে হচ্ছে আমি আরো একবার এটাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখব।
Okay. প্রসিড করার আগে আমি আরেকবার দেখব, কারণ আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে যে কাজটা দিয়েছে আপনি মানে অবশ্যই কাজ নেওয়ার পর আপনি ইভালুয়েট করে দেখবেন। তখন যদি আপনার কাছে মনে হয় যে না, এটা এথিক্যাল হ্যাকিং যারা করে তাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে, যদি তাদের এ ধরনের কিছু মনে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তারা যদি আর করতে না চায় তারা এভাবে মানা করতে পারে। এটা সমস্ত ক্ষেত্রে যে হবে তা না, অনেক ক্ষেত্রে ওয়েব ডেভেলপারদের জন্য হতে পারে, user data Okay. or something like this. Okay. Then comes client's reputation and feedback issues. The client has a negative or problematic reputation on the platform. Okay, in this case আপনি কিভাবে হচ্ছে যদি দেখেন যে আপনার ক্লায়েন্টের ভালো না, রেপুটেশনটা ভালো না, অ্যান্ড ফিডব্যাকেরও কোনো না কোনো ঝামেলা আছে, কিছু আছে, আপনি কাজটা করতে যাচ্ছেন না, তার সাথে অ্যাপ্রোচ করতে যাচ্ছেন না, প্রসিড করতে যাচ্ছেন না, আপনি মানা কিভাবে করবেন আপনাকে রিচ আউট করার পরে? সো অনেক জাহিদ, অনেক জাহিদ, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, start from thank you for reaching out to differ. Thank you for reaching out. After reviewing your request and some feedback, I am concerned that our collaboration might not be the best fit at this time. Having a mutually respectful and productive working relationship is important to me. Please feel free to reach out in the future if circumstances differ. All right, so this is how you should say no when you don't want to go with a client who doesn't have a good reputation, or এমন হতে পারে যে আপনি পরবর্তীতে জানলেন অন্য কারো কাছ থেকে যে না, তার রেপুটেশন ভালো না বা সে ঝামেলা করে, ক্লায়েন্ট থাকতেই পারে এরকম। যদি জানেন, আপনি যদি করতে না চান কাজ, আপনি হচ্ছে এভাবে মানা করবেন। ওকে, আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ অল, that how to say no. Any question? আপনারা যখন ক্লাসে প্র্যাকটিস করবেন, যখন হচ্ছে গিয়ে এতদিন হচ্ছে আমরা সব সময় ক্লারিফিকেশন বলেন বা যেটাই বলেন, আমরা হচ্ছে ক্লায়েন্টের সাথে অ্যাগ্রি করতাম। নাও হাউ টু সে নো, ইউ এখান থেকে হচ্ছে আপনারা জানতে পারবেন যে কিভাবে আপনারা মানা করবেন। তো আপনারা কনভারসেশন এতদিন হতো যে সবসময় পজিটিভ কনভারসেশন হতো যে হ্যাঁ, ক্লায়েন্টকে হচ্ছে আপনি কাজ দিচ্ছেন এরকম। নাও ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু, আপনারা যদি ডিসএগ্রিমেন্টে আসতে চান, কিভাবে হচ্ছে ডিসএগ্রিটা করবেন প্রফেশনালি অ্যান্ড ইন আ হাম্বল ওয়ে, এভাবে হচ্ছে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের কনভারসেশনে। গট ইট? Got it, ma'am. ওকে, Yes, ma'am. এনি কোয়েশ্চেন সো ফার? যদি না থাকে তাহলে একটা মক আপ ইন্টারভিউ করি। লেট মি সি। Ma'am, yeah, we have lots of question. Maybe I have few question and other guys maybe question. So first question, আমি ম্যাক্সিমাম কনভারসেশন আমরা যখন দেখি সেটা হচ্ছে যে শর্ট কনভারসেশন হয়, যেমন ইটস লাইক হাই হ্যালো, ইটস লাইক ওয়ান সেন্টেন্সেস লাইক দ্যাট। আমি ম্যাক্সিমাম ফাইবার আপওয়ার্কের যদি চ্যাট কনভারসেশন গুলো দেখি, স্ক্রিনশট গুলো দেখি, ওখানে ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে যে শর্ট কনভারসেশন। সো এখানে আপনি কি বলবেন, এটা আপনি কিভাবে দেখেন? শর্ট কনভারসেশন হচ্ছে যদি আপনার কাজটা শর্ট টার্ম হয় তাহলে শর্ট কনভারসেশন, বাট হাই হ্যালো এটা আমি যতটুক জানি, যতটুকু আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে যে অনেক সময় এই হাই হ্যালো বা মানে শর্ট করতে যে হচ্ছে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আপনার ক্লায়েন্ট বলে যে ইউ ওয়্যার রুড টু মি। তো এ কারণে হচ্ছে আমি বলি যে অলওয়েজ জাস্ট গো উইথ দ্য প্রফেশনাল অ্যান্ড প্রপার ওয়ে, যাতে করে কোনো রকমের কোনো ঝামেলা করতে না পারে। got it. এটা মূলত হচ্ছে এখন নিউ যদি আপনার রিপিটেটিভ ক্লায়েন্ট হয় সেক্ষেত্রে ডিফারেন্ট, সেক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যে অলরেডি একটা কি বলে, সেক্ষেত্রে অলরেডি আপনাদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন বিল্ড বিজনেস হয়ে গেছে। রিলেশন, ইয়েস, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি দ্যাট ফর্মাল উইথ হিম, বাট আপনার ফার্স্ট ইমপ্রেশনে আপনাকে মানে প্রফেশনাল থাকাটাই হচ্ছে কি অ্যাডভাইজেবল। গতকালকের যে টেমপ্লেট গুলো আছে, গতকালকের যে লেকচার শিট আছে ওটা দেখবেন, ওখানে হচ্ছে সিম্পলিফাইড মানে একদম বেসিক, মিডিয়াম অ্যান্ড অ্যাডভান্সড ভাবে হচ্ছে কতগুলো টেমপ্লেট দেওয়া আছে, ওটা একটু দেখবেন, তাহলে আপনাদের নেক্সট ক্লাসে কনভারসেশন করতে হচ্ছে কি সুবিধা হবে।
ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম, একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, শিওর, গো হেড। আচ্ছা, কথা হলো মানে আমি ওনাকে একটা রিপ্লাই দিলাম, আমার ক্লায়েন্টকে একটা রিপ্লাই দিলাম, কিন্তু কোনোভাবে উনি ভেবে নিল যে আই এম রুড। তো আমার এর জন্য আমার ব্যাড ইম্প্যাক্ট কি হতে পারে আর কি? সে যদি ধরে নেয় রুড, আপনি ট্রাই করবেন ক্লারিফাই করার। মানে হুম, you will try your best to clarify that, and that's that is the that is the only solution actually. না, There's বলছি no আমার other way. আমার কোনো ক্ষতি বা আমার কোনো ইম্প্যাক্ট, আহ, নেগেটিভ উম, ইম্প্যাক্ট হতে করতে পারে পারে কিনা? সে, হ্যাঁ হতে পারে, সে এমন হতে পারে যে সে আপনাকে কাজ দিল না। এটা আমারই প্রিভিয়াস স্টুডেন্টদের শেয়ার করা ঘটনা, যে তারা বললো যে ম্যাডাম নর্মালি কথা বলতেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্টার্ন ক্লায়েন্টদের এই থ্যাংক ইউ, এক্সকিউজ মি, প্লিজ এগুলা হচ্ছে অনেক ম্যাটার করে ওদের কাছে। তো আমার স্টুডেন্টরাই আমাকে মানে বলেছিল যে এরকম হয়েছে তাদের সাথে, যে তারা আর পরে কাজটা পায় নাই। বললো যে আমি নর্মালি বলছি, কিন্তু কেন হচ্ছে এমন। ইভেন কিছুদিন আগে কোন একটা ফ্রিল্যান্সার গ্রুপে, আই ডোন্ট নো কোন একটা কমিউনিটিতে কেউ একজন স্ক্রিনশট পোস্ট করলো যে আমি কি বলছি, যে আমার ক্লায়েন্ট হচ্ছে আমাকে বললো যে আই এম রুড টু হিম। বাট আমি যখন মানে স্ক্রিনশটটা দেখলাম, আই নো হোয়াটস দ্য প্রবলেম, বাট হি ইজ নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াটস দ্য প্রবলেম। তো এখানে অনেকে কমেন্ট করতেছিল যে না অ্যাকচুয়ালি ভাই এভাবে রিপ্লাই দিবেন, না হলে হচ্ছে তারা এভাবে নেয় জিনিসটা। আবার অনেকে বলতেছিল যে ক্লায়েন্টেরই সমস্যা আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি না, দে আর লাইক দ্যাট। সো ইটস অলওয়েজ মানে ফার্স্ট ক্লায়েন্ট যখন থাকবে, বেটার গো উইথ দ্য প্রফেশনাল ওয়ে। বুঝতে পারছি ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ইউ আর ওয়েলকাম। ওকে, ম্যাম, লেটস, লাস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ লাস্ট বলেন টু বলেন। কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে আমার কতটা ক্লাস পাবো, and এরপর মার্চের হচ্ছে মার্চের 22 তারিখ আপনাদের লাস্ট ক্লাস। আপনাদের 16টা ক্লাস শেষ হবে হচ্ছে মার্চের 22 তারিখে। Where is the negative client? আচ্ছা ম্যাম, আরেকটা বিষয় আমি একটু ইনশিওর একটু অ্যাডভান্স কোশ্চেন মেবি, সেটা হচ্ছে ফাইবার বা যে বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে যে ইংলিশ টেস্ট এটা থাকে, সেটা হচ্ছে এটা কি আপনার মাধ্যমে দেয় নাকি হচ্ছে যে ওন ভাবে এটা ইয়া করা ফেস করা লাগে? না, ওন ভাবে আমি কারো এক্সাম দিয়ে দিই। I don't do that. ও আচ্ছা, I can help, I can teach you, but I will not, that's unethical. I will not do that. ওকে, গট ইট ম্যাম। আচ্ছা, যেহেতু আমরা আজকে নো অ্যান্ড ডিসএগ্রিমেন্ট এগুলা পড়লামই, let's do a mock up on how to deal with a negative client. এখানে আমার দুজনকে লাগবে। লেটস ওকে, হাসান অ্যান্ড ইয়েস, ক্লাস শেষ হয়ে টাইম যাবে। টু প্রেয়ার। আর সরি, হোয়াট? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইটস টাইম টু প্রেয়ার মেবি। It will take maximum 5 minutes. Can you? ওকে শিওর। Okay. শিওর। Because last time you were talking that you have the tone and pacing problem. This is why I want you to practice this actually. এর জন্য বলছি, শিওর। otherwise I would not. Okay, Jomiruddin and Hassan. Okay, Hassan, you will be the client here. Mark and Jomiruddin, you will be Saif. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay, so hey, Mr. Jamiruddin, let's keep this quick. I need a website done by next week. Can you handle that? Yes, I can handle that. No. Read from here. এখানে যে ট্রান্সক্রিপ্টটা দেওয়া আছে ওটা পড়ার জন্য বলতেছি হাসান ভাই। Mm-hmm. হাসান ভাই শুরু করেন, মার্চ থেকে শুরু করেন আপনি। Okay. Hey, Mr. Jamiruddin, let's keep this quick. I need a website done by next week. Can you handle that? Hello, Mark. Thank you for reaching out. I would love to help you with the website. However, before committing, could you provide a bit more details about the project scope? Which might be quite tight, depending on the complexity. Okay, it's just a simple e-commerce site, nothing too fancy. Just make it work. I don't want to deal with any delays or back and forth. Get it done in a week. I understand the urgency, but even for a simple e-commerce site, there are important steps like design, development, testing, and revision. A week may be too short to ensure everything functions well. Typically, a project like this takes around 3 to 4 weeks for quality work. We could
priorities some features for a first version, but I would need more time to do it properly. No, 3 to 4 weeks is way too long. I have had people do this in 1 week before. Sorry, 3 to 4 weeks way too long. I have had people do this in a week before. Can't you just copy a template and throw in some products? It's easy, right? While templates can speed up the process, there is still work required to customize the design, integrate the e-commerce functionality, and ensure the user experience is smooth. I would recommend taking the time to do it right to avoid any issue down the line. But I'm not paying for delay or perfectionism, and 300 is my budget for this project, and that should cover everything, including revision. Take it or leave it. I appreciate your budget constraints, but a complete e-commerce site usually costs more due to time and effort involved. My typical rate for this kind of project starts at 1500, including customization, testing, and revision. If $300 is your budget, we might need to scale back the project or break it into phases. 50,000? Are you kidding me? I had a people do this chapter. I don't see why you can't do it. You freelancers are all the same, just trying to overcharge. I need this done for 300 and I expect ultimate revision. I understand where you are coming from, Mark, but I value the quality of my work and want to ensure you receive a functional, polished product. Offering unlimited revisions at that price would lead to significant scope creep, and wouldn't be able to guarantee the quality of the final product within your budget and timeline. Forget it. You wasting my time with all this back and front fraud. Why can't you? Oh, sorry. Okay. Forget it. Forget it. You are wasting my time with all this back and forth. Why can't you just do the job? I understand your frustration, and I truly want to help, but I had to be transparent about the time and effort involved. Delivering a quality website requires more resource than your current budget allows. I am happy to work with you, but it has to be a fair and realistic arrangement for both of us. I will find someone else. You are making this way too complicated. I respect your decision, Mark. If you change your mind or need a more in-depth solution later, feel free to reach out. I wish you the best your project with your Yeah, project. yeah, whatever. Okay. Uh, am I audible? Okay. So this is how a client can be rude, and this is how they can behave. You should be what is it? You should be prepared for that. যে আপনার ক্লায়েন্ট এরকম থাকতে পারে, কিন্তু যত কিছু হোক না কেন, এখানে দেখবেন যিনি ফ্রিল্যান্সার সে কিন্তু তার মতো করে অ্যান্সার দিয়ে যাচ্ছে। সে কাজটা নেয় নাই, বাট সে না যে করছে, হি ওয়াজ হাম্বল। আপনারা কোনোভাবেই হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারকে এখানে দোষ দেওয়াই যাবে না, বা কোনোভাবে হচ্ছে যে এটা টেক্সট বেসড হতো বা যে মানে ভার্বাল আপনার কি বলে ইন্টারভিউ বেসড কমিউনিকেশনও যদি হতো, you cannot blame the freelancer here at all because he was humble and polite from the beginning. So this is how you should deal with a negative or rude client. Okay, এটা একটা case study. So any question so far? যদি না থাকে আমি আপনাদের কাছে এতটুকু পর্যন্তই পড়াবো। নেক্সট ক্লাস আমরা ট্রাই করব হচ্ছে এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করা বলতে আপনারা সবাই নেগেটিভ ক্লায়েন্ট হয়ে যাবেন না, ট্রাই করবেন মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে মোটামুটি একটা প্রফেশনাল কমিউনিকেশন করার। ওকে, Okay, ma'am.
অলরাইট, সো ইফ ইউ guys don't have any question, আমি তাহলে হচ্ছে আজকের মতো এতটুকুই, বিকজ আমার আর কিছুক্ষণের মধ্যে মাগরিব। অলরাইট, ঠিক আছে ম্যাম। ওকে ওকে। ম্যাম। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনাদের, যেহেতু ক্লাস হচ্ছে এখন একটু শর্ট টাইমে হচ্ছে, আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকতেই পারে, আপনারা হচ্ছে আমাকে জাস্ট আপনাদের গ্রুপে মেনশন করবেন, অ্যান্ড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সেখানে করতে পারেন। আর যদি কোনো এক্সট্রা রিসোর্স বা কিছুর দরকার হয়, আমাকে পার্সোনালি হচ্ছে মেসেঞ্জারে টেক্সট করলেই হবে। অলরাইট, অলরাইট, ওকে, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং। ওকে, বাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।